Hello students, I believe in God, you are well. You are most welcome to continue in our subject of pharmaceutical theory and compounding, PST05208 NT level 5 semester 2. My name is Mr. Sabas Ntibahezwa, a tutor from St. Maximilian College, Tabora. You are most welcome. I think we are still continuing with this subject, and today we'll continue to discuss another session known as semi-solid pharmaceutical preparations. Semi-solid pharmaceutical preparations. But before continue, we are supposed to remind us for what we had learned in last period or the previous periods. Tulijifunza about introduction to pharmaceutical compounding, lakini pia tulikuwa na dina mambo ya sterile pharmaceutical product, jinsi gani sterile pharmaceutical products zinavyokuwa, type zake, lakini pia tuliangalia aseptic processing, jinsi ya kuprocess kuanzia kwa kiwandani mpaka kwa mtumiaji. Lengo kubwa ni katika kuleta ubora na kuepuka kusababisha vitu ambavyo vinaweza kusababisha ile dawa kuharibika au ile dawa isifanye kazi vizuri. Lakini pia tudiscuss about percutaneous absorption, jinsi gani ile dawa inavyo absorb kwenda kwenye mwili, na tukaangalia there are three main layers ambapo ile dawa inakuwa inago ile percutaneous absorptions. Ya kwanza tulisema kuna epidermis, lakini ya pili tukasema kuna dermis, lakini pia kuna hypodermis, na kila sehemu tulisema epidermis ime contain dead tissues or dead cells and whatever. Tunakuja dermis, pale ndio sasa kuna connective tissues zimejaa pale, lakini pia hypodermis imeungana na mfupa ambao ndio inapeleka ile communication within the body, coordinations within the body, ndio inatupelekea kule. Kwa hizo zote dafua, lakini tuangalia factor affecting percutaneous absorptions. Ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinaathiri sasa ile percutaneous absorptions, ile rate ya penetration ya dawa yetu au kitu chochote ambacho tukiapply kiende kwa usahihi au kisiende kwa usahihi, kibia absorb kwa usahihi. Kwa tuliangalia, lakini tukasema there is main factor which is biological factor or skin conditions, lakini pia tukaona kuna nini, kuna physiochemical characteristics of the active ingredients, lakini pia tukaona kuna effect of the vehicle. Tuliangalia kila moja na tukadafua, and today we will discuss on semi-solid pharmaceutical preparations. And by the end of these sessions you are supposed to be able to define the term semi-solid pharmaceutical preparations. But this term is not a new term. You are familiar to this term because you have learned on NT level 4 semester 1 to pharmaceutical dosage form. Ukianza pale mwanzo introduction tu, kuna aina za makundi mbalimbali ya dosage forms, ambapo kuna physical form and according to the route of administrations. And the example of the physical, according to the physical form, is so-called semi-solid pharmaceutical preparations. And we are supposed to enumerate the ideal properties of semi-solid preparations. Also, we are supposed to explain the rational approach to topical formulations, rational approaches, how it is applicable, and also we are supposed to enumerate or to list treatment target for semi-solid preparations, and last but not least we are supposed to explain the components of semi-solid pharmaceutical preparations. Tuliona kwenye dosage form there are too many components, lakini katika component kuna active and excipient, na katika excipient ndio imebidi category into different. Kuna preservative, kuna vehicle and whatever. Kwa tutaziangalia sasa ni component gani ambazo zimetengenezwa na
semi-solid, lakini tunaenda kwenye main ya kwetu kwenye pharmaceutical dosage form. Two components, lazima kuwe na active ingredient and the excipient. And thus you are most welcome to listen careful. When we start with definition of pharmaceutical semi-solid preparations, it refers to a topical product that intended for application on the skin or axial mucosal membrane to provide localized and or sometimes systemic effect at the site of applications. And these preparations, it is designed to exert local activities when applied to the skin or mucosal membrane. Yani imetengenezwa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya nje au infections, vitu yani kutibu vitu ambao ni local, vitu ambao ni vya nje. Kuna local na systemic. Local ina maana kama kwenye ngozi au kwenye mucosal membranes, lakini inapoingia kwenye damu inakuwa ni systemic. So it is designed to exert local activities when applied to the skin or mucosal membranes. Na ndio tujue kwamba kitu semi-solid ina maana kuna mchanganyiko wa maji na nini na solid, ndio kama uji. I think tunaelewa nikisema about semi-solid. But the main medicinal applications of semi-solid pharmaceutical preparations, the main are medicinal or therapeutic. It is used, all functions of these semi-solid pharmaceutical preparations, it is used as a protective to protect the skins or the body. It is used as an emollient to soften the skin, and also used as therapeutic agent. So these are the main three medicinal applications or function of semi-solid pharmaceutical preparations: protective, emollient, and therapeutic agents. Na ndio maana ukipaka dawa, kwa hata mafuta yanatumika kulainisha ngozi, hata dawa pia unakuta ndani yake kuna smoothing agent ambayo kazi yake ni kusoftisha ngozi yako iwe laini, and whatever. And example of this preparation is ointment, paste, cream, poultice, and gels. This example or this semi-solid, you are familiar with this term. We have already discussed on pharmaceutical dosage form. You are supposed to know the difference between the ointment and the paste, what are the difference between the paste and the cream, difference between gel and the poultice, and whatever. Lazima uelewe. So inaweza kuja, lakini pia inatakiwa uelewe kwa sababu ni field yetu. And thus we are supposed to discuss on the ideal properties of semi-solid pharmaceutical preparations. Katika hapa ideal property, tabia au sifa sasa za semi-solid preparation inatakiwa iwaje? Imebika categorized into different there is physical properties, physiological properties, application properties, and also storage properties. Inatakiwa hizi study katika mazingira gani? Kwa tukianzia na physical properties, tunasema the one of the ideal properties of semi-solid preparations is physical properties, and example is this semi-solid preparations must be smooth texture. Lazima iwe smooth, iwe laini, and also should be elegant in appearance. Muonekano wake unaridhisha, unavutia, and also should be non-dehydrating. Tunajua dehydrating means kupoteza dehydrations, unapoteza maji. Kwa inatakiwa sasa iwe ni non-dehydrating, means iwe hydrated, should be hydrated, and also should be non-grit. Sio unapaka unakuta kama kuna vijibonge vijipate kwa tena vija, yani inakuwa not smooth. Kwa should be non-grit, and also should be non-grease, and also non-staining. These are the physical properties, and also should be non-hygroscopic. Should not, lazima isiwe ina absorb moisture kutoka kwenye hewa au kutoka kwenye environment. These are the physical properties of semi-solid pharmaceutical preparations that should be present, au lazima iwe nayo. Isipokuwa nayo hapo
hapo inakuwa ni changamoto, inakuwa sio semi-solid pharmaceutical preparation, sio ya kifamasia hiyo. Lakini physiological properties should be non-irritating, should not irritate the skin or the mucosal membranes, and also do not alter membrane or skin functioning. Kuna baadhi ya preparations ukipaka tunakuta zinabadilisha hata rangi ya ngozi, zinabadilisha mazingira ya ngozi. Kwa unakuta sifa kabisa ya physiological properties ya semi-solid lazima isiwe inabadilisha, should not alter the membrane or the skin functions, and should be miscible with the skin secretions. Tunajua mwili kama mwili unatoa taka mwili, una secrete different enzymes and whatever. Lazima hiyo dawa yetu iwe miscible, iendane na skin secretions, and should have low sensitization index. Should have low sensitization index, sensitivity yake inatakiwa iwe ndogo. Ikiwa ni hypersensitivity, hiyo inakuwa sio good semi-solid pharmaceutical preparations. And another property is called application properties, means should be easily applicable with efficient drug release. Kule kwenye percutaneous absorption tuliona kwamba inatakiwa ile dawa iwe ni rahisi kutoka kwenye bezi yake, iwe rahisi kutoka. Kwa hiyo isipokuwa rahisi, ile vehicle yetu ikiwa imekishikilia tu imeshikilia, unakuta hata ukipakaa haitoki kwa urahisi, au kuna inatakiwa ikae kwa muda mrefu, unakuta sasa hata utokaji wake inakuwa ni pua, au inatoka kwa wakati mmoja, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo should be easily applicable with efficient drug release, and also should have high aqueous washability. Iwe ni rahisi kuiondoa unaponawa tu. It should have high aqueous washability. It is very important to understand this. I think and I believe we are together, my students. Tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya janga hili la virusi vya corona. Tunaona serikali inaendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuendelea kuleta matumaini katika janga hili. Dawa zimeshakuja, tusubirie tuendelee kumwomba Mungu ili zifanye kazi vizuri, tupate matumaini ya kurudi na kuendelea na shughuli zetu za kijamii na kitaifa. And also storage properties. Sifa ya hii semi-solid should be stored at a temperature not exceeding 25 centigrade unless otherwise authorized. These are the precautions that should be. Hata unapoandika lebo zako, unapomalati mgonjwa, lazima umpe mazingira ya kuweza kustore dawa hii au dawa zote kwa ujumla. And also should not be allowed to freeze. Ikifreeze tu inaharibika. And must be stored in a well-closed container. Why should it be stored in a well-closed container? Means to avoid contamination. Or if the preparation contains water or other volatile ingredients, store in an airtight container. Kwa sababu tulisema one of the stability factor affecting stability is oxidation. Na maana ikipata tu oxidation ile dawa inafanyaje? Inaharibika. Kwa inasababisha instability. And the container are preferably collapsible metal tube. Tunajua tumeshaona preparation nyingi za semi-solid like cream, ointment, gels and whatever. It is collapsible metal tube from which the preparation may be readily extruded, but it's not necessary sana, lakini hizo nyingi zimetengenezwa hivyo. And if the preparation is sterile, store in a sterile, airtight and a tamper-proof container. Lazima ustore katika airtight, iwe inazuia hewa isiweze kuingia na kuweza kuharibu dawa yetu. And that we are supposed to discuss on the rational approaches. Rational approaches to topical formulations. We know that there are three main methods
for a successful formulation of topical dosage form, njia tatu ili kuweza kufanikisha katika ile formulation ya topical dosage forms. The first method is by manipulating barrier function of the skin. Manipulating barrier function of the skin means topical applications and the antibacterial help damage by barrier to avoid infections. Means inatumika kuzuia zile barrier ya skins. Kwa mfano kama umepata ajali, umejichubua, unakuta ile dawa ukiweka kazi yake ni kuzuia infections. Lakini kuna zingine ambazo zinakuwa zinazuia myons and the whole layer of the protect viable tissue from UV radiations. And also emollient restore pliability to desiccated horn layer. Desiccated horn layer unakuta ile ngozi imechubuka kama imetoa imejichana chana. Kwa unakuta sasa ukitumia sasa njia hii ukitumia, ina maana inatumika kulainisha, inalainisha ile sehemu, unakuta inarudi katika hali yake ya kawaida. Another method is by directing drug to the viable skin tissue. Una direct sasa kwenye ile sehemu ambayo iliyoathirika kabisa moja kwa moja. Example without using oil, systemic or other route of therapy. Ina maana una direct drug to the viable skin tissue ambayo iliyoathirika. Also, the third method is by using skin derivative for systemic treatment. Tumeona kule kwenye episode kwamba inaweza kutumika locally, lakini pia sometime inaenda systemic kwenye blood circulations. Example, Tasdamo therapeutic system provides systemic therapy for motion sickness and also angina and hypertension. Kuna baadhi ya dawa ambazo zinatumika kutibu hii motion sickness au angina pectoris au hypertension. Ukipaka tu unakuta inaleta ile relief. Pia hata anti-pain. Nafikiri tuna anti-pain nyingi. Unapata maumivu, sio kwamba ile maumivu yako nje kuna sometimes inaingia mpaka ndani. Kwa hiyo unakuta ukipaka ile dawa unakuta inaenda moja kwa moja kwenye sehemu husika, which is systemic, inafanya kazi, unapata aweni. So these are the rational approach to topical formulations. The main methods for a successful formulation of a topical dosage form. Thus, we are supposed also to discuss on the treatment target. Where are the target? Tuliangalia kwenye pharmaceutical microbiology mnyama yule. Lazima uijue. Sasa hivi tuitumie vizuri. Na sisi tu wafamasia wanasayansi tu miongoni mwa wanasayansi ambao tunatoa ushauri katika management ya virusi vya corona. Tusio tunaacha tu watu wa nje. By the way, tujitahidi. Sema tu mbaya zaidi wazungu wanapenda wenyewe ndio wanatoa research zao. Tukitoa sisi paka waikubali na kwani changamoto sana. Inachukua muda mrefu sana paka unaweza kutoka umeshakufa. Alafu wenyewe ndio wasema nimeitoa mimi. Anajiita professor. Lakini sisi tuna mchango mkubwa. Tuendelee kujifunza. Kwa the treatment target kama tulivyoona tuliposoma about bacteria, fungi and whatever, there is a target ambayo tulikuwa katika kusoma tuna target even cell wall, tuna target kwenye membrane, tuna target kwenye protein and whatever. And also to the semi-solid pharmaceutical preparations, there are treatment targets. Mostly tuna target tunasema ni local. Tuna target kwenye skin, kwenye horn layer, tukuje tuangalia kwenye viable epidermis and upper dermis, skin gland and systemic circulation. These are the 5 main target region where semi-solid pharmaceutical preparations are applied and all targeted. Tukianza na skin surface or surface treatment, we know that care for skin surface is mainly by cosmetics applications that form protective layer or attack bacteria
and fungi. Dawa nyingi hata tube hizo nyingi mara nyingi zinatumika kwenye skin. Kwa lengo kubwa ni kama vile mambo ya cosmetics applications, lakini pia ku protect as a protectives like sunscreens and whatever, and also to attack different microorganisms or infectious agents. And also sunscreen barrier that hinder moisture loss, antimicrobial and insect repellents. These are the targets where these semi-solid are targeted, and the main function is to protect and also to attack or to avoid infections to the skins. And also it is used as a barrier to avoid or to hinder moisture loss, to hinder UV radiations and whatever. These are the skin surface is the target of semi-solid pharmaceutical preparations. Another treatment target is stratum corneum treatment. Tuliangalia kwenye pachycetus absorption, ipo kwenye mazingira ya epidermic layer. And the main therapies aimed at the horn layer improve emollients by raising water content or stimulating sloughing. Ina maana these stratum corneum ndio kuna ile horn layer ambayo sasa kazi yake ni kuweza kuimprove ule ulaini, ule usoft ili mwili au ngozi kama ngozi isiwe ina vitu ambavyo kama vile imechanika. Kwa hiyo maana kwenye stratum, ina maana hiyo semi-solid ina be applied. Example keratosis inatoa zile keratin material magamba. Exfoliants such as salicylic acid. Exfoliants ni sasa na magamba pia unakuta ile ngozi imechanika kama vile kuna magamba fulani na kuwa inatoa. Kwa hiyo unakuta inatumika kulainisha na kutoa ile hard. For example is salicylic acid. And also there is skin appendage treatment. Example there is antiperspirant, which is to reduce hyperhidrosis of sweat glands. This kwamba perspirant unakuta sasa mwili huo unatoa kuna chumvi au kuna kijasho kinakuwa kinatoka, na muda mwingine huwa vinaleta harufu kali, harufu mbaya. Kwa hiyo unakuta sasa ukimpa ile antiperspirant ambayo inakuwa inazuia sasa ile secretion ile salt, inakuwa inareduce ile hyperhidrosis of sweat gland. Kwa hiyo unakuta haitoi ile salt, ile jasho inakuwa haitoki kwa wingi. And also exfoliants, example salicylic acid, tretinoins, which is retinoic acid, benzoyl peroxide for axins. Inatumika kutoa chunusi, lakini pia imetumika as an exfoliant, inatoa ile sehemu ambayo mikavu iliyochubuka na nini iliyojichana kwa unakuta inalainisha. That is okay. Thus skin appendage treatment, it used for antiperspirant that reduce hyperhidrosis of the sweat glands. Exfoliants hii hapa tunasema ni semi-solid ambao imebe designed to remove dead cells. Unakuta cells zimekufa, kwa hiyo ina maana sasa ili tuweze kuzitoa unakuta tunatumia this example is salicylic retinoic acid and benzoyl peroxide for axin. Kwa unakuta tunajua hata axins unakuta zile cells zimefanyaje, zimekufa. Kwa hiyo tuweze kuzitoa tunapaka hizi dawa so as to stabilize and to soften the skin. And also there is viable epidermis or dermis treatment. Diseases can be treated provided that the preparation efficiently deliver drug to the receptor. Example anti-inflammatory drugs, steroids and non-steroids, anti-tumor. Example is methotrexate, 5-fluorouracils, anesthetic agents like benzocaines,
antihistamines, and whatever. These are the viable epidermis and dermis treatment. Disease can be usually provided for the preparation efficiently deliver drug to the receptor, kwenda kwenye receptor. And also there is systemic treatment via percutaneous absorptions. In a recent year, considerable scientific work has led to the skin root being used to treat severe conditions by means of transdermal patches. Unakuta wanaweka kwenye ili uweze kwenda kwenye systemic, lakini inabidi applied locally. Kwa hiyo unaipaka inatumika kutibu like motion sickness, iko inatumika sana, angina, hypertension tuliona. Kwa hiyo maana sasa these are the treatment target of the what? Semi-solid pharmaceutical preparations. Semi-solid pharmaceutical preparations. I think and I believe we are together my students. Nimewamisi sana. Tuendelee kumwomba Mungu ili endelee kutuepusha na janga hili la virusi vya corona. Mwaka huu ni wa kihistoria sana, nitawaandika kwenye diary. Mungu aendelee kutuongoza na tuendelee kutumia fursa hii katika tusiwe katika negativity au tusipe katika hasara, bali tumie fursa hii katika kufanya mabadiliko ya kweli. Tusome vizuri ili tukija isiwe ni changamoto, kwa sababu inawezekana muda huo kukosekana. And that we are supposed to discuss on the component of semi-solid pharmaceutical preparation. Components of semi-solid pharmaceutical preparations. The first one is antioxidants. Tunasema kwamba components katika semi-solid pharmaceutical preparations, there is too many components. Kwanza ndio ujue there is two main components, which is the active ingredient and what? And excipient. Hasa ndani sasa hizo kuna components tunao discuss kwenye active, these are the excipients. Example is antioxidants, that which is prevent or slows the oxidations of other components. Kwa kazi yake ni tunaweka zile antioxidants kuweza prevent oxidations of other components. Example tocopherol, butyrate hydroxyl taurine, or reducing agents such as ascorbic acid. Because this is the antioxidant. Another is base major classes or typical formulations, compositions based on the composition and the physical properties. Most you may refer to the base. Unajua base, there are so many types of base ambao kazi yake ni kibebeo kinatumika kusupport ile active ingredient yetu ili iweze kufika sehemu inayohusika. Lakini also there is a buffer ambayo inakuwa ina maintain either ni basicity or acidity. Kwa buffer conjugate base mixture employed to control pH and thus control ionization state of drugs and impart stability. Example of the buffer agents is citrates, phosphates, tartarates. These are the example of buffer. Kwa kazi yake ni kuweza ku maintain or control acidity and basicity ili dawa iwe stable. Okay? Another component is also chelating agent, chelations. Tumeisoma kwenye pharmaceutical organic chemistry, lakini pia tulidiscuss kidogo kwenye inorganic about chelating agent. Have the ability to bind metal ions, prevent out-oxidation phenomena, frequent catalyzing by metal ions in easy chelating agents. Kwa hiyo ina uwezo wa kubind zile metal ions. Inapo bind ile metal ions inakuwa ina prevent ile automatic oxidation phenomena, frequently catalyzed by metal ions, and enhance action of the preservatives by binding ions and copper ions essential to microbial growth. Example is editor, citric acid, and whatever. These are the example of chelating agents.
These are the components of semi-solid pharmaceutical preparations. Another component so-called emulsifying agent. Emulsifying agent that reduce surface tensions of the two phases in an emulsions, and that prevent coalescence of individual phase emulsions. Example is detergents, emulsifying wax, detergents treated wax, cetosterases, alcohols, polysorbate. These are the emulsifying agents. The main function is to reduce surface tension of the two phase in an emulsions. Kwa ina maana hizi ni ingredient, ukizijua vizuri haitakupa shida sana. Hata ukija kule uses of which ingredients, unajua kuna emulsifying agent, kuna cetosterases, alcohols, kumbe ime act as emulsifying agents, and that reduce surface tension of the two phase. Umeshaelewa? Ukiona kuna polysorbate 20, unajua hapa ni emulsifying agent, kazi yake ni inatumika sana ku reduce surface tension and whatever. Humectants promote retentions of water in the mixture. I think this is to discuss kwenye dosage form, kwenye component sake, which is one of the expense in a promoting retentions of water in a mixture. Glycerins, maji yasiweze kupotea kwa wingi. Kwa ni kifaa ambacho ni component ambayo sasa inatumika kuweza kuprevent water loss. Promote retention of water in a mixture. Examples is glycerin, propylene glycols, polyethylene glycols. These also are humectants. Hizo zote ni humectants. Kwa hiyo ujue emulsifying agent na mifano yake. Ukijua utafanya vizuri. Also there is permeation enhancer. Permeation inayoruhusu permeable, facilitate diffusion process for active ingredients across the stratum corneum by chemical modifications. Na ndio maana ukiangalia product zetu, example kuna decockants za aina mbalimbali, huwa napenda kuwatolea mfano about decockant gel zile. Ukiangalia decockant ambayo yenye rangi, box yake na rangi ya blue hivi, blue bahari, unakuta kuna permeation imeongezwa, kuna reagent compound kameongezwa. Kazi yake ni kuweza kufacilitate diffusions, ku-increase ile absorption process, na ndio maana unakuta activeness yake, activity yake, ile active yake inakuwa ni kubwa zaidi ukompare na dawa zingine ambazo zinabii apelikonika compound wamekaongeza pale. Example of this permeation enhancer, which enhance active ingredient to cross the stratum by chemical modifications, is ethanol, oleic acid, propylene glycols, polyethylene glycols. Unaweza kuona kuna like alcohols or polyethylene glycol zinakuwa zinaingiliana matumizi, lakini zinatumika pote pote kwenye humectants, permeations, and then other unaweza kuiona kwa unakuta zinakuwa zinapatikana katika mazingira tofauti. Other is the preservatives. We know the function of preservatives is to control microbial growth, prevent host loss, microbial growth, and they may be one of the 4 major compound types. Acid, example is the acid, alcohols, quaternary ammonium compounds, or organic mercurial. But mercury wamesha iondoa kutokana na kuleta baadhi ya matatizo. Example example for acid is benzoic acid. There is example for alcohols, phenyl ethyl alcohols, quaternary ammonia. Example is stearin, dimethyl benzyl ammonium chloride. Organic mercurial, example is cimeroso. These are the example for acid, benzoic acid, alcohol, phenyl ethyl alcohols. Kwa makini na hapa, kwa hiyo ni vizuri kuelewa. Maswali yanaanza kutoka, lakini nitakiwa uelewe ili uwe competent katika field yetu. Other components, thickening agent, increase viscosity, may be natural
semi-synthetic or synthetic. Thickening agent. Increase natural. Example of natural is cellulose, pectin. Example of semi-synthetic, methyl cellulose, which is sodium carboxyl methyl cellulose. And the example of synthetic is carbopol. This is a thickening agent. Kazi yake ni ili kuweka ule uzito. Inaita ule uzito ili ile dawa hata ile jinsi inavyotumika isitumike kama kimiminika cha kawaida. Kwa lazima iongezwe hiyo thickening agent so as to stabilize our product. This is a semi-solid pharmaceutical preparation. Semi-solid pharmaceutical preparations. Kwa tumejifunza nini maana ya semi-solid pharmaceutical preparations. Tukaangalia the ideal properties of pharmaceutical semi-solid preparations. Lakini katika ideal tumeona kuna physical, kuna physiological applications, lakini na storage conditions. Lazima ujue katika storage condition ni vitu gani vinavyotakiwa. Katika applications ni vitu gani, property ni sifa gani ile semi-solid inatakiwa ipewe. Lakini katika physical properties za semi-solid lazima iwaje physically. Ni vitu vya msingi sana kuvielewa. Ni vitu vya msingi, sio kalili. Vitu vya msingi sana kuelewa. Ukielewa, elewa sana, kalili kidogo. Na ikiwezekana elewa tu, itakuwa vizuri sana. Lakini ukalili lazima kiwepo kidogo, usipaache. Kwa hiyo summary that you are to discuss ideal example semi-solid include physical properties, physiological properties, application properties and storage properties. Kwa unaweza kuambiwa outline physiological properties or application properties or physical properties. Ndani yake utaje points zake zile. So kwambie mention the ideal properties of semi-solid, unasema tu physical properties, physiological wewe itakuwa changamoto kweli. Inakuwa changamoto, lakini cha msingi ni tuelewe na tu apply katika field zetu na sio tu kufaulu mtihani. So this is the end of sessions. I say thank you very much, and every good things have many challenges. Kila kitu ambacho ni kizuri lazima kiwe na challenge, na hii ndio challenge unaweza kuiona. Hii ni challenge ambayo unaweza kuiona, lakini tuichukue kwa upendo, tuichukulie kwa faida ili baadaye ituletee matunda. Tusichukulie kwa hasara baadaye ikawa ni majanga, ikawa ni majuto. Thank you very, very much for listening, and you have to stay at your home if possible, lakini usiache kumomba Mungu kwanza. Tuendelee kuchukua tahadhari, tuendelee kutoa elimu kwa watu wasioelewa about this COVID-19 ili tuweze kuepukana na janga hili na turudi katika hali yetu ya zamani, lakini sala na kazi. Asanteni sana.